Namaste students. In last video I explained new keyword, reference and out, and select class and new keyword. Now in this video I am going to explain next topic, abstract class and abstract method. First I am explaining what is abstract class. If a class is defined as abstract, then we can't create an instance of that class. So once we declare this one is abstract class, then we cannot create its object. By the creation of the derived class object where an abstract class is inherit from, we can call the method of the abstract class. આપણે abstract class ની જે છે એ method call કરાવડાવી શકશું. Now next one is abstract method. An abstract method is a method without a body. So we are just declaring that method. એટલે કે આપણે એને declaring કરતા હશું, એ without body હશે. The implementation of an abstract method is done by a derived class. When the derived class inherits the abstract method from the abstract class, it must override the abstract method. So once we declare, one time we will declare abstract method in parent class, and then we will without body, then we will use that method with override keyword in child class. The requirement is enforced at compile time and is also called dynamic polymorphism. Now let's see one program. Example of abstract class and abstract method. Class having no implementation of method or code, just declaration of method. જેનો પેરેન્ટ ક્લાસ છે અહીંયા લાઈક શેપ છે, તો અહીંયા આપણે ખાલી ડિક્લેર કરેલી હશે પણ એમાં કોઈ કોડિંગ નહીં હોય. સો આપણી ડેફિનેશન ફર્સ્ટ લાઈન છે, થોડુંક સેકન્ડ લાઈનમાં એક્સપ્લેનેશન આપેલું છે થોડું. ઓકે, પ્રોગ્રામ સમજીએ હવે. એબ્સ્ટ્રેક્ટ ક્લાસ શેપ પેરેન્ટ ક્લાસ છે અને આ ક્લાસને જ આપણે એબ્સ્ટ્રેક્ટ જે છે એ ડિક્લેર કરી દીધું છે. દેન પબ્લિક ઇન્ટીજર HW હાઇટ અને વિડ્થ આપ્યા છે, બે વેરિયેબલ લીધા છે. એબ્સ્ટ્રેક્ટ મેથડ પબ્લિક abstract void area. Our method name is area and this one is abstract method. We are not writing code here. Yes, add semicolon after brackets. Public void print non-abstract. It will give one message, non-abstract. Now next one is rectangle class. We are inheriting to shape. આપણે જે છે ઇનહેરિટન્સ યુઝ કરીએ છીએ શેપ ક્લાસ સાથે. પબ્લિક રેક્ટેંગલ કન્સ્ટ્રક્ટર જે છે એ આપ્યું છે, હાઇટ ઇક્વલ ટુ 10, વિડ્થ ઇક્વલ ટુ 20. દેન પબ્લિક ઓવરરાઇડ void area. console.writeLine area of rectangle is height into width, એટલે કે અહીંયા 10 into 20 થઈ જશે અને અહીંયા આપણને ટોટલ આઉટપુટ મળી જશે 200. પણ અહીંયા આપણે જે વર્ડ યુઝ કર્યો છે એ છે ઓવરરાઇડ. જો જે મેથડ આપણે પહેલા ડિક્લેર કરી દીધી હતી એ મેથડ આપી હતી એબ્સ્ટ્રેક્ટ મેથડ એરિયા, અને અહીંયા એરિયા મેથડ આપણે યુઝ કરીએ છીએ વિથ ઓવરરાઇડ. આપણે અહીંયા વર્ડ યુઝ કરવો પડશે એની સાથે, એનો કીવર્ડ ઓવરરાઇડ. ઓકે, આઉટપુટમાં આપણને એરિયા ઓફ રેક્ટેંગલ મળશે. હવે આપણો મેઇન ક્લાસ જોઈએ, સ્ટેટિક વોઇડ મેઇન. રેક્ટેંગલ ક્લાસનો ઓબ્જેક્ટ ક્રિએટ કરાવડાવીએ છીએ આપણે. શેપ ક્લાસનો ઓબ્જેક્ટ ક્રિએટ નથી કરાવતા. કયા ક્લાસનો ઓબ્જેક્ટ ક્રિએટ કરાવડાવીએ છીએ? રેક્ટેંગલનો ઓબ્જેક્ટ ક્રિએટ કરાવડાવીએ છીએ આર. દેન આર ડોટ પ્રિન્ટ અને આર ડોટ એરિયા.
એટલે કે આર જે છે એનાથી એના આપણે પ્રિન્ટ આપીએ છીએ એની આપણે જે શેપ ક્લાસની જે મેથડ હતી એ આપણે કોલ કરાવડાવીએ છીએ નોન એબ્સ્ટ્રેક્ટ એવું ડિસ્પ્લે થાય છે અને એરિયા જે છે એમાં એરિયા ઓફ રેક્ટેંગલ હાઇટ ઇન્ટુ વિડ્થ જે છે એ આપણને આઉટપુટમાં ડિસ્પ્લે થાય છે હવે ઇન કેસ આપણે શેપનો ઓબ્જેક્ટ જે છે એ ક્રિએટ કરવા જઈએ તો આપણને એરર શો કરી દેશે ઓકે કેમ કે એબ્સ્ટ્રેક્ટ જે છે અહીંયા શેપ જે છે એ એબ્સ્ટ્રેક્ટ ક્લાસ છે સો આપણને એ એરર શો કરી દેશે ઓકે જોઈએ આઉટપુટ આપણે ઓકે ફર્સ્ટ આપણને આઉટપુટ શો કરે છે નોન એબ્સ્ટ્રેક્ટ then area of rectangle is 200 now I am removing double slash I mean comment so now it will show error cannot create an instance of the abstract class or interface so we cannot create object of abstract class okay hope so કે તમને પ્રોગ્રામ ક્લિયર થઈ ગયો હશે okay now you can write program take first screenshot now I am scrolling second screenshot now I am scrolling okay now next program interface first I am explaining interface are synthetically similar to abstract classes however in an interface no method can include a body it must be done but not how એટલે કે એ ઇન્ટરફેસ જે છે આપણે ડિક્લેર કર્યું હોય છે આની જેમ જ અને એમાં કોઈ બોડી નહીં હોય દેટ મીન્સ કે કોડ ત્યાં નહીં હોય અને એ યુઝ કરશું આપણે એ ઇન્ટરફેસ પણ કેવી રીતના યુઝ કરશું એનું આપણે કોઈ ડિક્લેરેશન આપેલું ન હોય once an interface is defined any number of classes can implement it also one class can implement any number of interface okay so one class can use many interfaces or one interface can be used by many classes to implement an interface a class must provide bodies for the method described by the interface we are just declaring interface first but we are not writing code for it so in class must provide bodies for the method described by the interface each class is free to determine the detail of its own implementation two classes might implement the same interface in different ways but each class still supports the same set of methods. By providing the interface, C# allows you to fully utilize the one interface multiple methods aspect of polymorphism. Interfaces are declared by using the interface keyword. We will use interface keyword when we are declaring interface. A class can implement more than one interface. When a class implements more than one interface, specify each interface in a comma separated list. કોમા કરી અને ત્યાર પછી આપણે મલ્ટિપલ ઇન્ટરફેસ જે છે એ આપણે આપી શકશું ઓકે એક પ્રોગ્રામ જોઈએ ઇન્ટરફેસ પર ડેફિનેશનમાં એક્ઝામ્પલ ઓફ ઇન્ટરફેસ first we are declaring interface
outside of namespace. Okay, look, here is our namespace. We are declaring interface outside of namespace. Interface iFace. અહીંયા આપણે એક iFace નામનો ઇન્ટરફેસ ક્રિએટ કર્યો છે. Then we are just giving name of that method, void display. Then namespace આપણી છે interface demo. Then class જે છે interface demo, અને આપણે ત્યાં ઇનહેરિટ જેમ આપતા હોય ઇનહેરિટન્સ આપતા હોય એવી રીતના અહીંયા કોલન કરી અને iFace આપશું. એટલે કે આપણે iFace નામનો ઇન્ટરફેસ છે એ આ ક્લાસમાં યુઝ કરી શકશું. અને એની જે મેથડ છે ડિસ્પ્લે એ આપણે યુઝ કરી શકશું. બટ અગેન there is compulsory to declare code, write code for that method. So we will write code for that method. Like here it is display method and we will write code for it. Here main class static void main interface demo I, that is our class. આપણો જે current class છે એનો જે object interface demo એનો I object, then I dot display and console dot read. This is our static void main and we are writing code in same class but outside of static void main. Here it is public void display, then console write line and it will display output interface example. અહીંયા આઉટપુટ ડિસ્પ્લે થશે જ્યારે ડિસ્પ્લેની મેથડ કોલ થશે ત્યારે ઇન્ટરફેસ એક્ઝામ્પલ. એટલે કે આપણે પહેલા ઇન્ટરફેસમાં ફરીથી એક વખત કોડ રિપીટ કરું છું, થોડોક ચેન્જ છે આમાં એટલા માટે. ઇન્ટરફેસ આઈફેસ આપણે ઇન્ટરફેસનું નેમ આપ્યું, ત્યાર પછી એમાં કઈ કઈ મેથડ છે આપણે અહીંયા ડિક્લેર કરી દઈશું. એનું આ ડિસ્પ્લેની મેથડ જે છે આ ક્લાસમાં જે છે અલગ રીતે વર્ક કરતી હોય, બીજા ક્લાસમાં જ્યાં યુઝ થતી હોય ત્યાં અલગ રીતે વર્ક કરતી હોય, કેમ કે દરેક ક્લાસમાં એનો કોડ જે છે એ પ્રોવાઈડ કરેલો હશે. તો જે કોડ હશે એ રીતના એનો આઉટપુટ આવશે. આપણો જે અત્યારનો કરંટ ક્લાસ છે સ્ટેટિક વોઇડ મેઇન વાળો, એમાં એનો જે ક્લાસ છે એમાં આપણે ઇન્ટરફેસ જે છે એ આપ્યો છે આઈફેસ કોલન કરી અને આઈફેસ ઇન્ટરફેસનું નેમ. ઇન્ટરફેસનો કરંટ ક્લાસનો જે ઓબ્જેક્ટ છે એ આઈ ક્રિએટ કર્યો છે અને આઈ ડોટ ડિસ્પ્લે કોલ કરાવડાવવાથી એની મેથડ જે આઈફેસની ડિસ્પ્લે મેથડ હતી કોલ કરાવવાથી એ આઉટપુટ ડિસ્પ્લે કરશે અને કોન્સોલ ડોટ રીડ આપણું સ્ટેટિક વોઇડ મેઇનનું. અને ડિસ્પ્લેનો જે છે એ કોડ આપણે પ્રોવાઈડ કરવાનું હોય એટલે આઉટસાઇડ ઓફ સ્ટેટિક વોઇડ મેઇન પબ્લિક વોઇડ ડિસ્પ્લે, દેન આપણે જે આઉટપુટ ડિસ્પ્લે કરાવડાવવું હોય કે જે કાંઈ ઓપરેશન પરફોર્મ કરાવવા હોય એ થઈ શકશે. ઓકે, નાઉ લેટ્સ ચેક આઉટપુટ ઓફ ધીસ પ્રોગ્રામ. ઇન્ટરફેસ એક્ઝામ્પલ it shows, અહીંયા આપણને શો થાય છે ઇન્ટરફેસ એક્ઝામ્પલ, એટલે કે ડિસ્પ્લે જે છે એ મેથડ આઉટપુટમાં ડિસ્પ્લે થઈ જાય છે. ઓકે, નાઉ યુ કેન રાઇટ ધીસ પ્રોગ્રામ. ટેક ફર્સ્ટ સ્ક્રીનશોટ. Now I am scrolling. Take second screenshot. Okay, next one program for the same topic, interface. Now here multiple interface, example of multiple interface. આપણે અહીંયા સિંગલ ઇન્ટરફેસ યુઝ નથી કરતા, મલ્ટિપલ ઇન્ટરફેસ યુઝ કરીએ છીએ. સો ફર્સ્ટ ઇન્ટરફેસ છે એનું નેમ આપ્યું આપણે સ્ટુડ માસ્ટર std_mast સ્ટુડન્ટ માસ્ટર. એમાં આપણે આપીએ છીએ ઇન્ટીજર રોલ નંબર. રોલ નંબર અને એ ઇન્ટીજર હશે અને ગેટ અને સેટ કરાવડાવતા હશું. ગેટ અને સેટ પ્રોપર્ટી કહી શકીએ ઓર ગેટ અને સેટ એક્સેસર. આવી રીતના ક્વેશ્ચન્સ ઘણીવાર 2 માર્ક્સમાં પૂછાય છે. એક્સપ્લેઇન ગેટ એન્ડ સેટ એક્સેસર ઓર ગેટ એન્ડ સેટ પ્રોપર્ટી. આપણે આગળ થિયરિકલી તો જોશું જ, પણ અત્યારે હું તમને પ્રોગ્રામ આવે છે તો એ સમજાવી દઉં છું. ગેટ વેલ્યુ અને સેટ વેલ્યુ આવશે. ઓકે, આ ઇન્ટીજર રોલ નંબર છે. એવી રીતના સિમિલરલી સ્ટુડન્ટ ડિટેલ્સ નામની એક ઇન્ટરફેસ ક્રિએટ કરાવડાવેલી છે. વી હેવ ક્રિએટેડ સ્ટુડન્ટ ડિટેલ્સ interface, then string name. Okay, here string and get and set. Now class person
and we are applying name here of interface. First interface name is studmaster and second one is studdetails. આપણે જે બે ઇન્ટરફેસ ક્રિએટ કર્યા છે એના નેમ અપ્લાય કરીએ છીએ studmaster અને studdetail. Now integer pr number variable, string pname variable. Now public integer roll number rno. Here we give rno, we are using same rno. Then get and set. First value will be set to pr number and then that value will be returned with get property pr number. To set value for particular variable we need to use set, and to give output or to pass value we will use get. It will return value. Similarly for the string and public void display, we have written this code in person class. Okay, we have written this code in person class for roll number, name and then display method. It will display output roll number and name. Now our main class static void main, we are creating object of that class, that means person class. Here person class, and we are creating object of person class. It's p.rno equal to 10. We are setting value for roll number, so this value will be passed to prno. So set accessor will be called when we will set value. Again for the name same process will be done. Now p.display, so it will call display method and it will give output. Now console.read, so we can check output. Now let's check output of this program. Okay, roll number is 10 and name is abc. Now I will explain this program with debug. આપણે debug ની સાથે આ પ્રોગ્રામ જોશું. એમાં get અને set કેવી રીતના વર્ક કરે છે એ આપણે જોઈ શકીએ. એટલા માટે થઈને okay, F11 person class p object, then prno set. જો આપણે અહીંયા જોઈ શકીએ છીએ set accessor છે કે set property છે એ કોલ થાય છે અને એ વેલ્યુ જે છે એ આપણી પાસે 10 છે જે અહીંયાથી પાસ કરેલી છે. ઓકે, value is passed from here 10, that is 10. p.rno equal to 10 and that value passed here. અહીંયા આપણને જો rno જે અહીંયા જે prno છે વેલ્યુ છે એ 10 છે અને prno માં અત્યારના હવે સેટ થશે, તો ત્યાં 10 સેટ થઈ ગઈ છે. સિમિલરલી એવી રીતના નેમ જે છે એ abc છે અને એ pnm માં સ્ટોર થઈ ગઈ છે. નાઉ p.display, ડિસ્પ્લે જે છે એ rno અને નેમ આપણી પાસે વેલ્યુ તો સ્ટોર છે જ, જે હવે આપણે અહીંયા ડિસ્પ્લે કરાવડાવીએ છીએ. તો વેલ્યુ ડિસ્પ્લે કરાવવા માટે rno prno જે છે તેમાં જશે અને એનું રિટર્ન વેલ્યુ રિટર્ન કરશે. વેલ્યુ રિટર્ન થશે એટલે એ rno માં આવી જશે. સિમિલરલી એવી રીતના nm માં વેલ્યુ રિટર્ન થશે pnm અને એ વેલ્યુ અહીંયા આપણે પાસ કર્યું છે સ્ટ્રિંગ nm, રિટર્ન થશે. રિટર્ન થઈ અને નેમ ઇઝ જે વેલ્યુ હશે એ પ્રિન્ટ ત્યાં થઈ જશે. ઓકે, તો આવી રીતના ડિબગથી આપણે પ્રોગ્રામનો ફ્લો શું છે એ તો આપણે એનાથી પ્રોગ્રામનો ફ્લો જોઈ શકીએ છીએ. હવે આપણે જે ડિબગ આપેલું હતું એ રિમૂવ કરી દઈએ. Okay, now next one is indexer.
નેક્સ્ટ ટોપિક આવે છે એ આવે છે ઇન્ડેક્સર. First, I am explaining indexer. An indexer allows an object to be indexed such as an array. એ indexer જે છે એક index provide કરવા માટે use થાય છે. Indexer is used to give index. When you define an indexer for a class, this class behaves similar to a virtual array. You can then access the instance of this class using the array access operator. The this keyword is used along with parameters in square brackets, but otherwise this looks much like any other property. This syntax is logical because you access the indexer by using the name of the object followed by the index parameters in square brackets. Now I am explaining one example of indexer. નેમ ઉપરથી જ આઈડેન્ટિફાઈ થઈ જાય કે ઇન્ડેક્સર એટલે ટોપિક શું હશે, ઇન્ડેક્સ કરવા માટે યુઝ થાય છે. ઇન્ડેક્સિંગ થશે આનાથી ને, અને ડેફિનેશનમાં આવશે એક્ઝામ્પલ ઓફ ઇન્ડેક્સર. અહીંયા આપણે ઇન્ટીજર સાઇઝ ઇક્વલ ટુ 10 પાસ કરેલા છે સ્ટેટિક વોઇડ મેઇનમાં. આપણે જે પ્રોગ્રામ છે એમાં ક્લાસ ઇન્ડેક્સર 1 કરીને છે અને એમાં પબ્લિક ઇન્ડેક્સર અને સાઇઝ આપેલી છે. then પબ્લિક સ્ટ્રિંગ ધીસ કીવર્ડ છે જેનો આપણે યુઝ કરીએ છીએ ઇન્ડેક્સરમાં, અને કરંટ પોઝિશન જે હોય ત્યાં વેલ્યુ સેટ કરવા માટે થઈને આપણે ત્યાં પોઝિશન એવું એક પેરામીટર લીધેલું છે. then get અને સેટ થઈને વેલ્યુ અહીંયા સેટ થશે અને ગેટ થઈને વેલ્યુ ત્યાં રિટર્ન થશે. સ્ટેટિક વોઇડ મેઇનમાં ઇન્ડેક્સર 1 એટલે કે કરંટ આપણો જે ક્લાસ છે ઇન્ડેક્સર 1 એનો જ એક ઓબ્જેક્ટ ક્રિએટ કરીએ છીએ myInd ઇક્વલ ટુ ન્યૂ ઇન્ડેક્સર 1 અને સાઇઝ બ્રેકેટમાં પાસ કરીએ છીએ સાઇઝ અહીંયા આપણે 10 પાસ કરાવડાવેલી છે. હવે myInd નામનો એક જે ઓબ્જેક્ટ ક્રિએટ થયો તેમાં વન પેરામીટર છે એટલે એની સાથે અહીંયા ઇન્ડેક્સર 1 કોલ થશે અને સાઇઝ જે છે એમાં 10 પાસ થશે. નાઉ માય ડેટા ઇક્વલ ટુ સ્ટ્રિંગ સાઇઝ 10 એટલે કે માય ડેટા જે છે એની સાઇઝ 10 ની થઈ જશે લાઈક એરે. નાઉ ફોર લૂપ જે સાઇઝ હશે એટલી વાર લૂપ ચાલશે એટલે કે અહીંયા 10 છે 0 ટુ લેસ ધેન 10 ધેટ મીન્સ કે 0 ટુ 9 સુધી ચાલશે અને એ દરેક જગ્યાએ વેલ્યુ શું સ્ટોર થશે માય ડેટા ઓફ આઈ એટલે 0 ટુ 9 સુધીની વેલ્યુ સેટ થઈ જશે એમ્પ્ટી. ઓકે, તો જ્યારે આપણે ઓબ્જેક્ટ ક્રિએટ કરીએ છીએ ત્યારે જ સાથે આ પ્રોસેસ થઈ જશે અને 0 ટુ 9 નંબરની પોઝિશન ઉપર વેલ્યુ સેટ થઈ જશે એમ્પ્ટી. નાઉ we are passing value myInd of 9 equal to abc એક ઇન્ડેક્સર જે છે એમાં એની ઇન્ડેક્સ જે છે એ 9 નંબરની ઇન્ડેક્સ ઉપર આપણે વેલ્યુ સેટ કરાવડાવીએ છીએ abc. સો જ્યારે આપણે myInd 9 પાસ કરીએ છીએ ત્યારે શું કોલ થશે સાથે સ્ટ્રિંગ ધીસ પબ્લિક સ્ટ્રિંગ ધીસ અને પોઝિશન આપણે અહીંયા પાસ કરાવેલી છે 9 ની એટલે 9 નંબરની પોઝિશન ઉપર માય ડેટામાં 9 નંબરની પોઝિશન ઉપર કઈ વેલ્યુ સેટ થશે abc. સો એમ્પ્ટી હશે ઓલરેડી પણ એને ઓવરરાઇટ થઈ અને વેલ્યુ આવી જશે abc. સિમિલરલી એવી રીતના 3 નંબરની પોઝિશન ઉપર વેલ્યુ મળી જશે bcd. સિમિલરલી એવી રીતના 5 નંબરની પોઝિશન ઉપર વેલ્યુ મળી જશે cde. સો 0 ટુ 9 નંબરમાં આપણે 3, 5 અને 9 ઉપર જે તે વેલ્યુ સ્ટોર કરાવડાવેલી છે. એ સિવાયની બાકીની બધી વેલ્યુ શું હશે એમ્પ્ટી. એવી રીતના આપણે એક ટેક્સ્ટ આપેલી છે એટલે એમ્પ્ટી ત્યાં ટેક્સ્ટ હશે, એમ્પ્ટી એવી ટેક્સ્ટ હશે. Now we are displaying that value from that indexer. Loop from 0 to less than size that means less than 10. So it will start from 0 and to 9, total 10 values. Now myInd
Here we are using curly 0 in curly brackets and 1 in again curly brackets. So first curly bracket 0 is for I, એટલે કે જે I ની વેલ્યુ હશે એ આપણને ડિસ્પ્લે કરશે. I ની વેલ્યુ 0 to 9 સુધી થવાની છે તો આપણને my IND 0 1 2 3 4 up to 9 સુધી ડિસ્પ્લે કરશે. અને 1 જે છે that means કે my IND of I ડિસ્પ્લે થવાની છે. my IND of I એટલે ત્યાં વેલ્યુ શું થશે? ગેટ થશે. ગેટ થશે તો કરંટની જે વેલ્યુ હોય એટલે કે એની પોઝિશન કેટલી હશે? 0 નંબરની પોઝિશન ઉપર, તો ત્યાંથી વેલ્યુ ગેટ થઈ અને આપણને રિટર્ન કરશે. રિટર્ન કરશે તો 0 નંબરની પોઝિશન ઉપર શું હશે? એમ્પ્ટી હશે. 1 ઉપર એમ્પ્ટી હશે, 2 ઉપર એમ્પ્ટી હશે, પણ 3 ઉપર BCD હશે તો BCD રિટર્ન કરશે ત્યાંથી ને. ઓકે, ચેક કરીએ આપણે આઉટપુટમાં આઉટપુટ કઈ રીતના આવે છે. Look here, we can check in output my IND indexer 0 empty, 1 empty, 2 empty, 3 is BCD, 4 is empty, 5 is CD, 6 is empty, 7 empty, 8 empty, 9 ABC. Okay, I am showing with debug. Look here, size equal to 10, so my data and its size now 10. 0 number equal to empty, 0 number value empty, then 1 2 3 4 2 3 4 5 6 7 8 અને 9. માય ડેટામાં હવે આપણે ઓલ વેલ્યુઝ ચેક કરાવડાવી શકશું 0 to 9 સુધી બધામાં એમ્પ્ટી સ્ટોર થઈ ગયું છે. દેન માય IND 9 ઉપર આપણે ABC સેટ કરાવડાવીએ છીએ તો વેલ્યુ જે છે એ ABC પાસ થશે. પોઝિશન નંબર કઈ છે? 9 છે. 9 નંબરની પોઝિશન ઉપર વેલ્યુ શું? ABC. સિમિલરલી 3 નંબરની પોઝિશન, 5 નંબરની પોઝિશન ઉપર આપણે વેલ્યુ સેટ કરાવડાવી. હવે વેલ્યુ પ્રિન્ટ કરાવડાવવાની છે તો વેલ્યુ ગેટ થશે. કઈ અત્યારના કરંટ પોઝિશન છે? 0 નંબરની. 0 નંબરની વેલ્યુ ગેટ થઈ અને અહીંયા આપણને પ્રિન્ટ કરશે. ઓકે, જો એમ્પ્ટી એમ્પ્ટી એમ્પ્ટી, પછી BCD એમ્પ્ટી, CDE એમ્પ્ટી 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 અને ABC. So every time it will get value and display that value nine times જે છે એ પ્રોસેસ થશે. Now I is 10, so condition false and we can check output. Okay, hope so તમને બધાને ક્લિયરલી સમજાઈ ગયું હશે ઇન્ડેક્સર. ઇન્ડેક્સરનો હજી એક પ્રોગ્રામ આવશે જે આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં કન્ટિન્યુ કરશું. આપણે આ વિડીયોમાં આટલું રાખીએ છીએ. ઓકે, તમારે પ્રોગ્રામ લખવાનો બાકી છે, સો હું એક સ્ક્રીનશોટ લેવડાવી લઉં. ટેક ફર્સ્ટ સ્ક્રીનશોટ. Now I am scrolling. Take second screenshot. Now take third screenshot. Write down this whole program in journal. પ્રોગ્રામ સાથે સાથે પરફોર્મ કરતા રહેજો તો તમને ક્લિયરલી બધું આવડતું રહેશે. સાથે સાથે થોડી ઘણી થિયરી જે છે એ પણ રીડિંગ કરતા રહેજો એને. ઓકે, આપણે આ લેક્ચરમાં આટલું રાખીએ છીએ. નેક્સ્ટ સેશનમાં આપણે કન્ટિન્યુ કરશું. આ જ ટોપિક હજી એનો એક બીજો પ્રોગ્રામ આવશે એ આપણે કન્ટિન્યુ કરશું. ઓકે, થેન્ક યુ.